Hi guys, this is Jay and welcome back to my channel. It's home cooking time again, and today I will going to show you my version of Laing. Laing is one of the most popular in Bicol region or somewhere in the southern Philippines. So for today's recipe, we'll be going to need the following. So oil, onion, sibuyas, garlic, of course chili, red bird's eye chili, soy sauce, shrimp, and this taro leaves or the dried taro leaves. Magamit din tayo ng coconut milk and coconut milk. This is coconut milk and this is coconut cream. The difference of coconut milk, this is more diluted than this coconut cream. So, pinapainit ko lang yung pan, and in a while, start tayong magluto. Yan, mainit na yung pan. Lagyan na natin yung oil. Agad-agad. I'm not sure if you can see my pan. Ayan. Sana makikita niyo yung pan. Medyo masikip ang aking setup. This is my mini kitchen. Sobrang dali lang nito. Medyo maybe it will take us like 30 minutes. It depends on the taro leaves. So, mainit na yung pan. Lagyan na natin yung sibuyas. There. Lagyan natin yung sibuyas. Ayan. Gawin nyo lang hanggang maging translucent para malaman natin na luto na yung sibuyas. So, there. Then, after nyan, lagyan na natin yung bawang. Gamit din tayo ng paminta and ginger powder. Wala kasi akong mabiling fresh ginger, so ginger powder na lang yung gagamitin natin. There. And then, pwede natin ilagay yung ating siling. Depende sa inyo kung gaano nyo daming siling ilalagay. It depends on your liking. So there. Ang bango na nung sili. And then, lagyan na natin yung ating shrimp. So, I use shrimp kasi wala akong baboy. Normally, Laing is cooked with pork. Kaya lang bawal yung pork dito sa lugar namin. So, I'll settle for shrimp instead. Since gusto ko rin naman yung shrimp. Pwede kayo gamit ang ibang meat. Dahil na maluto itong shrimp. There. Then, while we're doing that, isa natin itong coconut milk. So, mas malabnaw yung coconut milk. So, unahin natin siyang ilagay. So, pwede rin kayong gumamit ng fresh na coconut milk. Kaya matrabaho siya. So, I prefer yung mga nasa lata.
So, ayan. So, pagkalagay natin ng coconut cream, pwede natin timplahan. So, pepper. Ayan. Kasi mamaya, pag nilagay na natin yung lime, may hirapan na tayo magtimpla. So, pepper. Then, yung ating ginger powder. Depende sa inyo kung gano'n karami lagay. Marami ko mang ginger. Added spice din yan. And then yung ating fish sauce. There. Pakukuloyin lang natin ito, tapos pwede natin ilagay yung gabi. So yung gabi medyo tricky daw siyang lutuin. But actually, this is my second time to cook laing. So yan, haluin lang natin. Antayin natin kumulo. So ayan, kumukulo na yung ating gata. So pwede din natin ilagay yung ating taro or yung ating laing. So ilalagay lang natin sa ibabaw yan. Muna natin haluin. Ay, pag nalagyan natin yung leaves, i-press lang natin pababa. Yan. Para mag-soak siya sa ilalim. Soak lang. Kasi mag-absorb to ng ng sabaw. So, ayan. Then, cover natin. Wait for like 15 to 20 minutes or hanggang maluto yung gabi or yung lime. Ayan. Check na natin kung ano na. Ayan, o. Malambot na yung niya, yung gabi, yung dahon ng gabi or yung taro leaves. So, by this time, medyo natutuyo-tuyo na siya. Nalagay natin yung coconut cream naman to. Ito yung kakangga. Ito yung mas malapot. So, yan. Nalagay na natin siya. Another 1 can. So, yan. Kasi naubos na niya yung sabaw nung coconut milk kanina. So ngayon, ilagay na natin yung coconut cream which is mas malapot para mas malasa siya, mas creamy. So yan, pwede natin haluin. And then, ginawa rin sa low fire or low heat para mas lumambot yung ating gabi o yung taro leaves natin. Okay. So, yan. Tutakpan natin to. Wait for another maybe 10 minutes or hanggang sa mawala ng konti yung sabaw. So, ayan. Kumulo na siya at naiiga na siya. Try natin tingnan. So, medyo naiiga-iga na siya, tapos malambot na rin yung gabi or yung laing. Tikman natin. Kulang ng patis. So, lagyan din ng konting patis. Bango na niya, sobra. Gawin natin konti. Maybe this will take maybe 2 minutes more. Then, pe-plate ko lang. And, tatayin natin. So, this is my version of laing na may hipon. So, ngayon, test naman natin. Taste test natin. Excited na ako. Maluto ako. May nadinit pa siya, oh. Mayroon akong honey. So, may sili for garnishing. So, maanghang na ito. Nilagyan ko lang ng sili sa ibabaw. There. Ito tayo ng hipon. Oh my God. Gusto siyang kamay.
Big bite. Ang anghang. Pero masarap yung anghang niya. As in, hindi overpowering. Tsaka lasa-lasa yung gata. Yummy. Medyo na-overcook tong hipon, pero okay lang. Sarap ka din. Sarap. Hindi makati yung hilaing. Kainis. Hindi nakatiis kinamain. Sarap. Sarap yung sabaw. Kasi konting-konting sabaw na lang yung natira, kaya sobrang lambot ng gabi. Sorry naman tipo. Masarap to kung baboy. Kaya lang, walang baboy. Este sa hipon. Namiss ko to. At mukbang. Ah, maganda. Sarap. So proud of myself. Nakalabas ng Laing. Creamy. Ayan. Last bite. So if you like my video, please like and share this video and consider subscribing. See you on my next cheat day and home cooking. I miss you. Bye.